dalilin da yasa kake asara a kasuwan crypto. A cikin wannan bidiyo zan gwada mana wasu dalilan da yasa muke asara a cikin kasuwa. Lallai akwai wasu muhimman abubuwa wadda ba ma yi ko ba ma kula da su wadda yake samun mu asara a cikin kasuwa. Kai, me faru? Yan sun gudu. Abu na ɗaya shine saka kuɗi fiye da kima. Tabbas saka kuɗi fiye da kima wato investing what you can't afford to lose. Wannan mining din ya fi ƙarfin talaka. Yana sa mutane suke asara sosai a kasuwar crypto. Sanin cewa kasuwar crypto is very volatile yana da muhimmanci cewa mutane suke sa inda za su koda sun yi asarar shi zuwa wani lokaci ba wani abu ne a wurin su, wadda tunda mun san cewa volatility din yana iya sa farashi ta yi sama ta yi kasa, so zuwa wani lokaci kuɗi na iya dawowa, amma in har baka iya wannan hakura so yana iya sa mutane su yi asara. Abu na biyu shine rashin bincike. Rashin bincike yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane suke asara. Ku je ku san abin a bisa yadda ya dace, domin harka duk da ta shafi mu'amala ta dukiya to ta ɗauki wani salo yanzu. Because a duk lokacin da kake so ka sa kuɗi a cikin wani wuri investment ko da ma crypto ba, yana da muhimmanci cewa ka fahimci wannan abun kafin ka sa kuɗi. Yana da muhimmanci cewa ka san mene project ɗin, sannan kuma ka san wani technology ne da kuma wani irin risk kake iya kai encountering a cikin wannan yana da maitukan amfani sosai. Abu na uku shine rashin target. A duk lokacin da kake kokari ka shiga wani trading ko kake so ka yi investing a wani crypto, yana da muhimmanci cewa ka sa target naka. In ka shiga wannan kan kana so ka samu rabin kason kuɗin ka ne, a'a kaso biyar ne cikin kuɗin ka ne, ko kuma makamfin haka, me kake so ka yi? Kana so ka investing for long term ne, kuma wani irin trading kake so ka yi? Wannan abu yana da muhimmanci. Ba mamaki kai long term trader ne sannan kuma ka zo kana activities kamar kuma short term trader, wannan yana iya sa ka yin asara. Akwai abu na biyar, blind investment. Blind investment muna kiransa FOMO ne, abu ne wadda mutane suke amfani da shi, wadda suna amfani da trend. A'a, kaga mutane suna siyan wannan ba kai ma ka wuce ka siya, kaga mutane suna siyan wannan kai ka wuce ka siya. Yawancin lokaci wannan yana sa mutane suke asara. It's all emotional. It's all emotions, because what's happening is you're seeing the market pumping, everybody's making money, or people at least claiming they're making money, and you're like, I have to get in, I have to get in. You feel like you did not accumulate enough, and that's okay. It's something that happens. It happens to every single human. Yawanci in kaga abu yana trending, lokacin da ake cewa ana siya, yawancin lokacin mutane da dama sun siya sun yi riba a ciki, so mutane suna kokarin fita ne. In kaji kuma ana cewa a'a kar a siya, yawanci lokaci mutane sun gama exhausting na asara a ciki, ba mamaki daga wannan lokaci farashi za ta fara haɓaka. So yana da muhimmanci cewa ka san abin da kake, karka ya dafo ya wuce ka. Trend yana iya sa mutum asara, yana da muhimmanci kai research kamar da muka faɗa ba. Abu na shida shine transfer mistake. Mutane da dama sun yi asarar daloli da biliyoyin nairori wajen yin transfer, saboda mutane wasu lokaci ba sa sanin ba sa kula da address da suke copying a lokacin da suke transfer, saboda wani lokaci ma akwai abin da ake kira keyboard hack, wadda wani lokaci yana iya zama to abu ne wadda yake sa mutane da zaran kai copying na address sai ɗauko maka wani address daban, wadda sai ka tura address kuɗi a wannan address wadda ba shi ba. Wani lokaci kuma ba mamaki kana kokari ka tura abu kan BSC, sannan kuma sai ka ɗau address na ton sannan ka tura, ba mamaki a haka sai asara, musamman in kana tura kuɗi akan exchanger. Yana da muhimmanci cewa ka yi double checking address ɗin kafin nan ka tura kuɗi. Abu na karshe shine you should stay informed to the market. Kana bibiya na mutane, influencers, crypto traders da sauransu, mutane wadda suke daidai da harkarka. In kana harkar cryptocurrency, zama to cewa kana bibiyan mutane ko kuma kana bibiyan news na duk abin da yake faruwa akan wannan fanni, ko kuma akan wannan that particular cryptocurrency da kake so ka investing ko kuma ka investing. Wannan yana baka dama ko yana baka dama na iya sanin duk wani abin da yake faruwa da shi, saboda ka san wani step zaka iya ɗauka. Abu na karshe da yake so na baka shawara shine crypto is not a get rich quick scam.
It's not a get rich scheme whatever. Yana da kyau ka ilmantar da kanka sannan kuma ka sa tsaro akan duk wani dukiyanka saboda ka guji asara. Na gode da kallon wannan bidiyo. Kar ka manta ka min subscribe, ka min like sannan kuma ka min share. Sunana Muhammad Msageer Muhammad.